Last time we studied geometrical isomerism. So today, before we go to optical isomerism, the types of optical isomers, we should have general information on optical activity. So let's study about optical activity first. What is optical activity? है त योबाट सुरु गरौँ है अब so if you consider an ordinary beam of light like the solar radiation, solar light, you know that consists of radiations vibrating in all planes in the three-dimensional space, isn't it? But if that beam of light is passed through a grating or prism or monochromatic lens, okay, or the Polaroid lens, then the light emerged from that consists of radiations vibrating in only one plane. And such a light which consists of radiations vibrating in only one plane is called plane polarized light. Okay. So did you get this thing? जस्तै हामीले एउटा अर्डिनरी बिम अफ लाइटलाई कन्सिडर गऱ्यौँ भने के हुन्छ त त्यसमा चाहिँ सबै रेडिएसन्सहरू द्याट कन्सिस्ट अफ रेडिएसन्स भाइब्रेटिङ इन अल प्लेन्स इन द थ्री-डाइमेन्सनल स्पेस. But if that light radiation, if that beam of light is passed through a monochromatic lens or Polaroid lens, okay, or prism, what will happen? The light emerged from it consists of radiations vibrating in only one plane, and such light is called plane polarized light. है अथवा मोनोक्रोमेटिक लाइट पनि भनिन्छ त्यसलाई है त. अनि त्यो त्यस्तो त्यो मोनोक्रोमेटिक लाइट अथवा प्लेन पोलराइज लाइटलाई चाहिँ कुनै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको सल्युसनबाट पास गर्दाखेरि यदि त्यो लाइट चाहिँ रोटेट भयो भने त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामी ऑप्टिकली एक्टिभ कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ. Okay, an organic compound is said to be optically active if its solution can rotate the plane polarized light either clockwise or anti-clockwise. The optical isomer which rotates the plane polarized light, the optical isomer, the solution of which actually rotates the plane polarized light clockwise is called dextrorotatory or plus isomer, and the compound or the isomer the solution of which rotates the plane polarized light anti-clockwise is called levorotatory or minus isomer. है लेभोरोटेटरी अथवा प्लस अनि के अरे लेभोरोटेटरी अथवा माइनस अनि or dextrorotatory or plus isomer. There are two types of optical isomers, and the optical activity is measured by an instrument called polarimeter, and it is measured in terms of optical rotation, that is in degree, either clockwise plus or anti-clockwise or minus. Okay, so you understand this thing. यो सबै युनिट्सहरू चाहिँ यो अप्टिकल एक्टिभिटी मेजर गर्ने चाहिँ कुन इन्स्ट्रुमेन्टबाट रहेछ त पोलारिमिटरबाट है. पोलारिमिटरमा चाहिँ के कम्पार्टमेन्ट्सहरू हुन्छ त. एक ठाउँमा चाहिँ पहिले इनपुट लाइट रेडिएसन चाहिँ इनलेट पास गर्ने इनलेट हुन्छ ग्लास विन्डो. ओके, त्यो हुन्छ, त्योबाट हामी अर्डिनरी सनलाइट पास गर्छौँ. त्यसपछि द्याट सनलाइट गोज थ्रु द प्रिजम, ओके, निकोल प्रिजम अर ग्रेटिङ अर द पोलारोइड लेन्स. अनि त्यो ग्रेटिङ प्रिजम अथवा लेन्सबाट निस्केको लाइट चाहिँ प्लेन पोलराइज लाइट हुन्छ. त्यो प्लेन पोलराइज लाइटलाई हामी केबाट पास गर्छौँ? द्याट इज पास थ्रु द सोल्युसन अफ द अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड. अनि त्यसपछि अब्जर्भ गर्छौँ. त्यसपछि लाइट चाहिँ क्लकवाइज रोटेट हुन्छ कि एन्टी क्लकवाइज रोटेट हुन्छ कि अथवा रोटेट नै हुँदैन, के हुन्छ भनेर अब्जर्भ गर्छौँ. इफ देयर इज नो रोटेसन अफ द प्लेन पोलराइज्ड लाइट by the solution of that compound, then we confirm that the compound is not optically active. Compound is not optically active, or it is optically inactive. If the compound rotates the plane polarized light, if the solution of that compound rotates the plane polarized light, it is optically active. If it rotates the plane polarized light clockwise, it is dextrorotatory or plus isomer. If it rotates the plane polarized light anti-clockwise, it is levorotatory or minus isomer. ओके, त्यति कुरो पहिले बुझ. अनि अब योसँग कस्तो कम्पाउन्डले चाहिँ
अप्टिकल एक्टिभिटी देखाउँछ त भन्ने कुरो बुझ्नलाई चाहिँ अरू केही एडिसनल इन्फर्मेसनहरू हामीलाई चाहिन्छ। सो फर्स्ट यु नो वाट इज दिस एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कुनै कार्बन चाहिँ चारवटा फरक फरक एटम्स अथवा ग्रुप्सहरूसँग जोडिएको छ भने त्यस्तो कार्बनलाई चाहिँ हामी एसिमेट्रिक कार्बन एटम भनेर भन्छौँ। or that asymmetric carbon atom is taken as optical center or chiral center है। कुनै कार्बन चाहिँ चारवटा फरक फरक ग्रुपहरूसँग जोडिएको छ भने त्यस्तो कार्बन एटमलाई चाहिँ हामी एसिमेट्रिक कार्बन एटम भनेर भन्छौँ। So as shown over here, you see that is connected to different groups P, Q, R, S, like hydrogen, bromine, methyl group and ethyl group. फरक फरक चारवटा फरक फरक ग्रुपहरूसँग जोडियो नि यो कार्बन, त्यसरी यसलाई हामी एसिमेट्रिक कार्बन एटम भनेर भन्छौँ। ओके, now you understand this. What is plane of symmetry? कुनै मलिक्युललाई चाहिँ यदि दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने हैन, त्यस्तो मलिक्युललाई चाहिँ सिमेट्रिकल मलिक्युल भनिन्छ। र त्यो प्लेन, the plane through which the molecule can be divided into two equal halves, that is called plane of symmetry है। जस्तै यो बेन्जिन मलिक्युलमा हेर, अनि यो अल्किनको उसमा है, जस्तै इथिनको केसमा चाहिँ सिमेट्रिकल अल्किनको केसमा यो प्लेनले, डटेड लाइनले देखाएको प्लेनले के गर्छ त मलिक्युललाई दुईटा इक्वल हाफ्समा डिभाइड गर्छ, द्याट इज कल्ड प्लेन अफ सिमेट्री। And you remember this thing that if the molecule has plane of symmetry, then that molecule is always superimposable, भनेको ओभरल्याप हुने के खप्टिने, that is always superimposable with its mirror image है। त्यो चाहिँ यसको मिरर इमेजसँग चाहिँ सुपरइम्पोजेबल हुन्छ। जस्तै हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डको मिरर इमेज चाहिँ राइट ह्यान्ड हुन्छ कि है। ओके, सो त्यो चाहिँ सुपरइम्पोजेबल हुँदैन। हाम्रो पाम, हाम्रो ह्यान्ड चाहिँ के हुन्छ, सुपरइम्पोजेबल हुँदैन मिरर इमेजसँग। तर यस्तो मलिक्युल्सहरू जुनमा प्लेन अफ सिमेट्री छ, त्यस्तो मलिक्युल चाहिँ त्यसको मिरर इमेजसँग सुपरइम्पोजेबल हुन्छ। अनि यस्तो सुपरइम्पोजेबल मलिक्युल्सहरू, मिरर इमेजसँग सुपरइम्पोजेबल हुने मलिक्युल्सहरू अथवा कम्पाउन्ड्सहरू, अथवा जुन कम्पाउन्ड्समा प्लेन अफ सिमेट्री प्रेजेन्ट छ, त्यस्तो कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ जहिले पनि अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ। They cannot be optically active. They are always optically inactive, or they are achiral. Optically inactive भनेको achiral, ACHIRAL, एकै ठाउँमा लेख्ने कि अकाइरल लेख्ने होइन, एकै ठाउँमा लेख्ने achiral, ACHIRAL। जुनमा प्लेन अफ सिमेट्री छ त्यो मलिक्युल चाहिँ त्यसको मिरर इमेजसँग सुपरइम्पोजेबल हुन्छ र कहिले पनि अप्टिकली एक्टिभ हुँदैन। द्याट इज अलवेज अप्टिकली इनएक्टिभ अर achiral. That cannot be optically active or chiral, but that is optically inactive or achiral. Okay, अनि भनेपछि योबाट तिमीहरूले बुझ्यौ कुनै कम्पाउन्ड चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ हुनलाई के हुनु पर्दो रहेछ। It should not have plane of symmetry. कुनै कम्पाउन्ड अप्टिकली एक्टिभ हुनलाई यसमा प्लेन अफ सिमेट्री हुन हुँदैन, so that it is non superimposable with its mirror image. That non-superimposability of a compound, of a molecule with its mirror image, is the condition required for optical activity or chirality. Okay, so accordingly, you just see it here. The same thing that I told you right now has been written here. Criteria of optical activity. The only condition required for optical activity is non-superimposability of a molecule with its mirror image. कुनै मलिक्युल चाहिँ यसको मिरर इमेजसँग नन सुपरइम्पोजेबल भयो भने that is the condition required for optical activity. Such a phenomenon which arises due to lack of plane of symmetry in a molecule is called chirality or dissymmetry. Non-superimposability of a molecule with its mirror image is called chirality or dissymmetry. So the molecule which lacks the plane of symmetry is called chiral or dissymmetric molecule, and it shows optical activity. जुन molecule चाहिँ यसको mirror image चाहिँ non superimposable छ, त्यो molecule चाहिँ के हुन्छ त chiral हुन्छ अथवा dissymmetric हुन्छ अथवा
अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ। फर एक्जाम्पल, अनि अब यसमा हेर कुरा के छ भने नि, कुनै कम्पाउन्डमा यदि एउटा मात्रै एसिमेट्रिक कार्बन छ भने, एसिमेट्रिक कार्बन भनेको अघि बुझ्यौ, एसिमेट्रिक कार्बन एटम भनेको चारवटा फरक फरक ग्रुपहरूसँग जोडिएको कार्बन हैन। यदि कुनै कम्पाउन्डमा एउटा मात्रै एसिमेट्रिक कार्बन छ भने, that compound is always chiral or dissymmetric, or that is optically active. For example, you can see lactic acid. Lactic acid मा हेर त, यो बिचको कार्बन, कार्बनको वरिपरि चारवटा फरक फरक ग्रुपहरू छ। Lactic acid, or what is this another name? It is 2-hydroxypropanoic acid. 2-hydroxypropanoic acid or lactic acid. Lactic acid. यसको चाहिँ यो बिचको कार्बनमा चारवटा फरक फरक ग्रुपहरू चाहिँ जोडिएको छ। त्यसैले यो बिचको कार्बन भनेको एसिमेट्रिक कार्बन हो। यसमा एउटा एसिमेट्रिक कार्बन छ, त्यसकारण यो चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ। किन अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ? बिकज इट इज नन सुपरइम्पोजेबल विथ इट्स मिरर इमेज, एन्ड these two different isomers are the optical isomers. The first one is dextrorotatory or plus lactic acid, and this next one, that is minus lactic acid or levorotatory lactic acid. है, यस्तो प्लस र माइनस आइसोमर्सलाई चाहिँ हामी इनान्सियोमर्स भनेर भन्छौँ। That we'll discuss it separately. Anyway, first you understand that if the compound has only one asymmetric carbon, then that is always chiral or optically active or dissymmetric. But number two, you see, a compound with two or more asymmetric carbon atoms may be chiral or achiral. हेर त, एउटा मात्रै एसिमेट्रिक कार्बन छ भने त्यो मोलिक्युल जहिले पनि अप्टिकली एक्टिभ हुन्छ अथवा काइरल हुन्छ। तर एउटा भन्दा धेरै एसिमेट्रिक कार्बन एटम्सहरू छ भने चाहिँ त्यो मोलिक्युल सधैँ काइरल हुन्छ भन्ने छैन। That may be chiral or achiral. That means such a molecule containing two or more asymmetric carbon atoms exist in the form of optically active isomers or optically inactive isomers. For example, you consider this compound. This is called tartaric acid. This compound is called tartaric acid. 2,3-dihydroxybutane-dioic acid, isn't it? 2,3-dihydroxybutane-dioic acid. यो कम्पाउन्डमा चाहिँ हेर, यो 1 र 2 COH अनि लेफ्टतिर H राइटतिर OH, अनि थर्डमा लेफ्टतिर OH राइटतिर H, अनि तल COH भइहाल्यो। यसको मिरर इमेज चाहिँ 2, 1 को मिरर इमेज 2 हो। So these two isomers 1 and 2 are optically active isomers. Okay, this first one is plus tartaric acid and the second one is minus tartaric acid. They are optical isomers. Okay, plus and minus isomers. But you consider this 3 and 4. 3 र 4 चाहिँ के हो त? They are optically inactive compounds. है, and they are called mesotartaric acid भनिन्छ। यसलाई पछि लेखेको छ, हामी हेर्छौँ मेजो कम्पाउन्ड भनेको के हो। हेर त, यो थर्ड र फोर्थ केसमा चाहिँ के हुन्छ त? थर्डमा चाहिँ के छ? यो लेफ्टतिर दुईटा एच राइटतिर OH छ, अनि फोर्थमा चाहिँ जस्ट यसको मिरर इमेज भनेको लेफ्टतिर OH राइटतिर HH, यस्तो छ। यस्तो कम्पाउन्डलाई चाहिँ हामी मेजोटार्ट्रिक एसिड भनेर भन्छौँ है। Although in this compound there are in this molecule as well there are two asymmetric carbon atoms, that is second and third carbon in the chain है। सेकेन्ड र थर्ड कार्बन भनेको एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हो। दुईटा अप्टिकल सेन्टर्स अथवा एसिमेट्रिक कार्बन सेन्टर्सहरू छ, तर यिनीहरू चाहिँ अप्टिकली एक्टिभ आइसोमर्स होइन। यो थर्ड र फोर्थ चाहिँ they are optically inactive. That is because there is plane of symmetry in these molecules. Plane of symmetry has been shown over here. You see, plane of symmetry छ। plane of symmetry छ भन्नुको अर्थ के हो त? It can be divided into two equal halves. Okay, so the molecule is optically inactive, and in such case what happens? The optical rotation caused by one half of the molecule is internally compensated or cancelled by optical rotation due to another half of the molecule. Therefore, the overall rotation of such molecule is 0.
Okay, overall rotation of the plane polarized light by such molecule is 0, therefore it is optically inactive. यति कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ। यो चाहिँ कुरा के भयो त भने एउटा मात्रै एसिमेट्रिक कार्बन छ भने that molecule is always chiral or dissymmetric or optically active. But if there are two or more asymmetric carbon atoms, the molecule may be chiral or optically active, or that may be achiral or optically inactive. For example, in case of tartaric acid, the isomers 1 and 2 are optically active, but 3 and 4 are optically inactive meso compounds, mesoform. Okay. Now see types of optical isomers that अलिकति हामीले ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसनको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी यसलाई we see it individually. Types of optical isomers. First one is enantiomers. माथि हेऱ्यौ नि तिमीहरूले plus lactic acid minus lactic acid. I told you. Similarly, you saw plus tartaric acid and minus tartaric acid, that are the isomers 1 and 2. So they are enantiomers. Okay, so enantiomers are the stereoisomers which are non-superimposable mirror images of each other. Okay, the type of isomerism is called enantiomerism, and these isomers are referred to as enantiomers. So enantiomers are the stable and isolable compounds that differ in their spatial arrangements in three-dimensional space. They exist as discrete pairs. The properties of enantiomers are identical. Okay. However, they differ only in the interaction with the plane polarized light. है सो ल हेर त के रहेछ यो enantiomers भनेको enantiomers are the optical isomers that are नन सुपरिम्पोजेबल नभने नि बुझिन्छ किनभने अप्टिकल आइसोमर्स हुनलाई नन सुपरिम्पोजेबल नभई हुँदैन नि त्यसो भएर नन सुपरिम्पोजेबल डिफाइन गर्दा नन सुपरिम्पोजेबल भनेर टर्म्स लेख्ने नलेखे नि हुन्छ द्याट इज अन्डरस्टुड तर लेखे नि खास केही छैन बिग्रदैन सो द स्टेरियो आइसोमर्स enantiomers are the stereoisomers or the optically active stereoisomers and that are non-superimposable mirror images of each other. Okay, and they have identical physical and chemical properties. Right? They cannot be separated by the normal physical methods. Normal physical methods बाट सेपरेट गर्न सकिँदैन यिनीहरूको फिजिकल प्रपर्टिज मात्रै होइन केमिकल प्रपर्टिजहरू पनि सबै डिफरेन्ट हुन्छ ओके and they differ in only one property. What is that property? That is the direction in which they can rotate the plane polarized light. Okay, अरु सबै यिनीहरूको प्रपर्टी सेम हुन्छ यिनीहरूको अप्टिकल रोटेसन पनि सेम हुन्छ एउटाले x डिग्री घुमायो भने प्लेन पोलराइज्ड लाइटलाई एउटा आइसोमरले एउटा इनान्सियोमरले x डिग्री घुमायो भने अर्को इनान्सियोमरले पनि x डिग्री नै घुमाउँछ तर डिफरेन्स चाहिँ के मात्रै छ त डिरेक्सन मात्रै the direction they differ only in the direction in which they rotate the plane polarized light. If one enantiomer rotates the plane polarized light by x degree clockwise, another rotates the plane polarized light to the same extent x degree but in anti-clockwise direction. Okay, that is the only difference. Otherwise, they have identical properties, identical physical and chemical properties. They have the same optical rotation. They differ only in the direction of rotation of plane polarized light. For example, plus lactic acid minus lactic acid, similarly plus tartaric acid and minus tartaric acid. Now see, another is diastereomers भनेको के हो डायस्टेरियोमर्स भनेको पनि के हो त अप्टिकल आइसोमर्स नै हो of course they are non-superimposable but they are not mirror images of each other. The two isomers which do not behave as mirror images of each other are called diastereomers. Okay, a molecule with n number of asymmetric carbon atoms can have up to 2 to the power n diastereomers. n वटा asymmetric carbon atoms छ भने 2 to the power n वटासम्म diastereomers हुन सक्छ
When two diastereomers differ at only one stereo center, they are referred to as epimers. एउटा जुन स्टेरियो सेन्टर एउटा अप्टिकल सेन्टरको वरिपरिको कन्फिगुरेसन मात्रै फरक भएको डायस्टेरियोमर्सलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त इपिमर्स भन्छौँ. These epimers vary in physical properties and chemical reactivity. You know, diastereomers, unlike enantiomers, they have different physical properties. Right? They may have different chemical reactivity. Okay, they have different physical properties like melting point, boiling point, refractive index, okay, etc., and solubility, etc., and they can be separated by the conventional physical methods or the normal physical techniques like column chromatography or fractional distillation or fractional crystallization or solvent extraction. यस्तो टेक्निकबाट छुट्याउन सकिन्छ है. अब जस्तै यसको एक्जाम्पल चाहिँ यहाँ लेखेको छ, हेर यो चाहिँ the examples have been given over here. Examples of के अरे डायस्टेरियोमर्स. डायस्टेरियोमर्स को so these are the examples of 3-bromo 2-butanol. 3-bromo 2-butanol. हेर त यसमा चाहिँ के छ त, यो चाहिँ तिमीहरु अलि बुझ्नु पर्यो कुन कुन डायस्टेरियोमर्स हो कुन इनान्सियोमर्स हो भन्ने. 2-3 के अरे 3-bromo 2-butanol. 3-bromo 2-butanol को यो 1 र 2 सुरुको देखाएको यो फर्स्ट र 2 मिरर इमेजेस, दे आर इनान्सियोमर्स. अनि यो 3 र 4 पनि के हो त, दे आर इनान्सियोमर्स है. 1 र 2 पनि इनान्सियोमर हो, 3 र 4 पनि इनान्सियोमर्स हो. भनेपछि डायस्टेरियोमर्स चाहिँ कुन हो त, यो 1 र 3 एउटा पेयर, 1 र 4 अर्को पेयर, अनि 2 र 3 next pair, and the next is 2 and 4. These 4 pairs are called diastereomers. Okay, did you get this thing? The stereoisomers which are not mirror images of each other are called diastereomers. For example, in this 3-bromo 2-butanol isomer 1 and 3 isomer 4वटा पेयर भनेको चाहिँ डायस्टेरियोमर्स हो. त्यो 4वटा पेयर के हो त, 1 and 3 एउटा, 1 and 4 अर्को, 2 and 3 अर्को र 2 and 4 अर्को. There are these 4 pairs which are called diastereomers. Similarly, see in 2,3-dichloropentane, 2,3-dichloropentane also, 1 and 2 are optically active, are non-superimposable, they are enantiomers. 3 and 4 are also optically active, non-superimposable mirror images, that is enantiomers. But consider the pairs 1 and 3, 1 and 4, 1 and 4, similarly 2 and 3 र 2 and 4. यो 4वटा pairs छ नि. These 4 pairs are not mirror images of each other, but they are optically active and they are called diastereomers. यिनीहरुलाई चाहिँ हामी के भन्छौं त, diastereomers भनेर भन्छौं है. You just know these examples. अथवा अरु चाहिँ तिमीहरुलाई के सोधेको हुन्छ त्यो अनुसार चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने है त. So now you see here what are the differences between enantiomers and diastereomers. Stereoisomers that are mirror images of each other are called enantiomers. Stereoisomers that are not mirror images of each other are called diastereomers. Enantiomers have identical physical properties like melting point, boiling point, etc. But diastereomers have different physical properties. Enantiomers cannot be separated by fractional distillation, crystallization, chromatography. They cannot be separated by conventional physical methods, but diastereomers can be separated by such methods. Enantiomers have identical chemical properties. Diastereomers have similar but not identical chemical properties. Enantiomers are 2 in numbers, of course,
They because they always exist as discrete pair. Diastereomers are in many pairs. For example, pair 1 and 3, pair 1 and 4, pair 2 and 3, pair 2 and 4. चारवटा पेयर डायस्टेरियोमर्स भयो नि हैन अनि they can be in many pairs. They have one or more chiral center. You know, enantiomers have one or more chiral center. Ani diastereomers have just one, but not just one, but more than one chiral center. Okay, and enantiomers, यो इनान्सियोमर्समा चाहिँ एउटा अथवा धेरै काइरल सेन्टर हुन सक्छ, तर डायस्टेरियोमर्समा चाहिँ एउटा मात्रैले डायस्टेरियोमर बन्दैन है। काइरल सेन्टर एउटा भन्दा धेरै छ भने बल्ल डायस्टेरियोमर चाहिँ पोसिबल हुन्छ। जस्तै ल्याक्टिक एसिडको त डायस्टेरियोमेरिजम हुँदैन नि त। सो and enantiomers are optically active, of course, and diastereomers may or may not be optically active. And so meso compound भनेको के हो अब यो हेरौँ। meso compound भनेको optically inactive form। अघि मैले चाहिँ अलिकति डिस्कस गरेँ तिमीहरूलाई यो के अरे टार्ट्रिक एसिडको एक्जाम्पल लिएर। यहाँ अरू एक्जाम्पल्सहरू पनि दिएको छ। A compound which has more than one asymmetric carbon and has a plane of symmetry and hence optically inactive is called meso compound। है, एउटा भन्दा धेरै काइरल सेन्टरहरू अथवा एसिमेट्रिक कार्बन एटम्सहरू भएको तर प्लेन अफ सिमेट्री प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा अप्टिकली इनएक्टिभ हुने अथवा प्लेन पोलराइज लाइटलाई रोटेट गर्न नसक्ने त्यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी मेजो कम्पाउन्ड भनेर भन्छौँ। So in such a compound, optical rotation of one half of the molecule is cancelled or internally compensated by equal and opposite rotation of another half of the same molecule. So a meso compound is one whose molecules are superimposable on their mirror image even though they contain chiral centers. Chiral center present हुँदाहुँदै पनि त्यसमा प्लेन अफ सिमेट्री प्रेजेन्ट भएको कारणले गर्दा अप्टिकल एक्टिभिटी नदेखाउने के यस्तो कम्पाउन्डलाई हामी मेजो कम्पाउन्ड भन्छौँ। फर एक्जाम्पल मेजो 2,3-dichlorobutane। You see in this case there is a plane of symmetry over here, which can plane of symmetry means it divides the molecule into two equal halves. So the rotation caused by one half of the molecule is cancelled by the rotation due to another half of the molecule. Therefore this is meso compound. Similarly, meso-butane 2,3-diol, in this also there is a plane of symmetry which divides the molecule into two identical halves, and the optical rotation caused by this half of the molecule is cancelled or internally compensated by the rotation due to another half of the molecule. So this is meso 2,3-diol। त्यस्तै मेजो टार्ट्रिक एसिडको अघि देखिहाल्यौ तिमीहरूले है। मेजो टार्ट्रिक एसिडको पनि हेर है, मेजो टार्ट्रिक एसिडको इम्पोर्टेन्ट छ है। मेजो टार्ट्रिक एसिड त्यहाँ लेखेको त छैन, मैले भने नि अघि है, त्यो आइसोमर 3 and 4 आर कल्ड मेजो टार्ट्रिक एसिड द्याट हेभ द प्लेन अफ सिमेट्री भनेर भनेको छु। त्यहाँबाट वी टेक द्याट रेफरेन्स। ओके, त्यो गरौँ। अब हाम्रो अलिकति टाइम बाँकी छ। रेसिमिक मिक्सचर अर्को टपिकमा जाउँ है त। अहिलेसम्म केही सोध्नुपर्ने छ अहिलेसम्म पढेको? प्लिज ह्याभ सम इन्टरेक्सन। इफ यु have anything to ask, please do it right now. So if you have understood the things, then we'll proceed to next topic. If you have any confusion, please ask. Ajay. So shall I start the next topic here then? Yes, sir. Okay, racemic mixture. Racemic mixture, that is racemate or racemic modification. Racemic mixture हामी racemate अथवा racemic modification पनि भन्छौँ। That is nothing actually, it is the equimolar mixture of two enantiomers, plus and minus enantiomers.
जस्तै प्लस टार्ट्रिक एसिड र माइनस टार्ट्रिक एसिडको इक्वल नम्बर अफ मोल्स के मिसायो भने त्यसको होमोजिनियस मिक्सचर बनायो भने द्याट इज कल्ड राइसेमिक मिक्सचर। और ल्याक्टिक एसिड प्लस ल्याक्टिक एसिड र माइनस ल्याक्टिक एसिडको इक्विमोलर मिक्सचर 1:1 मिक्सचर द्याट इज कल्ड plus minus lactic acid. Racemic mixture is written as plus minus. Okay. A mixture of equal amounts of two enantiomers is called racemic mixture or racemic modification or racemate. In other words, it is a 50-50 mixture, equimolar mixture of two enantiomers. Such a mixture is optically inactive. They cannot rotate the plane polarized light. Why? Because two compounds rotate the plane polarized light equally, but in opposite directions, and they cancel one another. The net rotation becomes zero, and as you have known, it is denoted by plus minus, like plus minus lactic acid or racemic mixture of lactic acid or lactic acid racemate, or plus minus lactic acid or tartric acid or tartric acid racemate. And what is the difference between racemic mixture and meso compound? मेजो कम्पाउन्ड भनेको सिंगल कम्पाउन्ड हो, सिंगल मलिक्युल। रैसेमिक मिक्सचर भनेको चाहिँ प्लस र माइनस इनान्सियमर्सको इक्विमोलर मिक्सचर हो। सो सी द डिफरेन्सेस। रैसेमिक मिक्सचर इज द मिक्सचर of two equimolar enantiomers, okay, and meso compound is a compound having two identical chiral pairs, okay, are the two identical halves due to presence of a plane of symmetry. Racemic mixture individually light sensitive, but the mixture is neutral. Individually एक एकवटा मोलिक्युल छुट्याएर हेर्यो भने त के हुन्छ, कि प्लस हुन्छ कि माइनस हुन्छ नि रैसेमिक मिक्सचरमा, तर त्यो मिक्सचर चाहिँ न्यूट्रल हुन्छ, मिक्सचर चाहिँ अप्टिकली इनएक्टिभ हुन्छ, किनभने प्लसको अप्टिकल एक्टिभिटीलाई माइनस इनान्सियमरको अप्टिकल एक्टिभिटीले न्यूट्रलाइज गर्छ, cancel gardinsa. So the overall rotation is zero. And in meso compound, though the chiral carbon is present, the compound is not light sensitive or doesn't rotate the plane polarized light. Okay. So the in racemic mixture, components of the mixture can be separated, but in meso compound, it is made of only one compound. There is no way to separate it. Okay. In racemic mixture, it is optically inactive due to external compensation, but in meso compound, optical inactivity is due to internal compensation, and that is the optical rotation caused by one half of the molecule is internally compensated by rotation due to another half of molecule. For example, equimolar mixture of D and L भनेको डेक्स्ट्रो र रोटेले हो है, प्लस र माइनसलाई D and L पनि लेखिन्छ, स्मल d and small l. Okay, racemic mixture and meso compound is like mesotartric acid. So अब हेर त अर्को टपिक छ हाम्रो अप्टिकल रोटेसन के अरे रिजोल्युसन। As you have already known that the enantiomer isomers have identical chemical and physical properties. They have identical optical rotation. They differ only in the direction of rotation of plane polarized light. So they cannot be separated by the physical methods, conventional physical methods like fractional crystallization or fractional distillation or solvent extraction or column chromatography. यस्तो टेक्निकहरुबाट यिनीहरुलाई छुट्याउन सकिँदैन। किन सकिँदैन? Because they have identical physical properties. Okay, like melting point, boiling point, solubility, and so on. Okay, therefore they have to be separated by some special techniques, and these special techniques of separation of plus and minus components of the enantiomers of the racemic mixture is called optical resolution. Optical resolution भनेको special techniques हो, but they are not difficult techniques है, difficult techniques चाहिँ होइन, special खालको techniques चाहिँ हो है। Racemic mixture can be separated into plus and minus enantiomers by the technique called optical resolution, and there are mainly three techniques of optical resolution. One is chemical resolution, another is biochemical resolution, and another is mechanical separation or mechanical resolution. So
First, you see what is chemical resolution, as it was first introduced by Pasteur in 1858. In chemical resolution, the racemic mixture is made to combine with another optically active compound to form diastereomers. Thus, the principle of this method is that diastereomers have different physical properties such as melting point, boiling point, solubility, etc. And they can be easily separated using conventional techniques. Right? And once we get this intermediate, then they can be separated by the normal physical methods, and on treating with a suitable reagent, plus and minus isomers can be resolved. Okay, जस्तै यो के भनेको भने जस्तै सपोज हामीसँग प्लस माइनस स्ट्राइक्निन प्लस माइनस टार्टरेट नै भनौँ न, प्लस माइनस के अरे टार्ट्रिक एसिड छ। प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिडको मिक्सचरलाई त्यो के अरे र्यासेमिक मिक्सचरलाई प्लस टार्ट्रिक एसिड र माइनस टार्ट्रिक एसिडमा छुट्याउनु पर्यो भने के गर्ने त? एउटा केमिकल रिएजेन्ट जस्तै माइनस स्ट्राइक्निन भन्ने हुन्छ, माइनस स्ट्राइक्निनसँग ट्रिट गर्ने। माइनस स्ट्राइक्निनसँग ट्रिट गरेपछि त्यसले माइनस स्ट्राइक्निन प्लस ल्याक्टेट र प्लस टार्ट्रेट र माइनस स्ट्राइक्निन माइनस टार्ट्रेट बनाउँछ, अनि त्यसलाई छुट्याउन सकिन्छ। र त्यसलाई चाहिँ एउटा जस्तै एचसिएलसँग ट्रिट गर्यो भने प्लस ल्याक्टिक एसिड र माइनस ल्याक्टिक एसिड अथवा प्लस टार्ट्रिक एसिड र माइनस टार्ट्रिक एसिड छुट्टिन्छ। I will see it with an example in the next slide. So conditions essential for effective chemical resolution. Produced diastereomers should be easily separated. There should be an easy method to convert the so separated diastereomers into original isomers using the suitable reagent. And the optically active compound to be used should be cheap and recovered easily. It must be suitable functional group. It must have suitable functional group to produce the diastereomers that can be easily separated. Okay, for example, acids. Just here, bases. Examples. With example, you can see it. Consider the racemic mixture of lactic acid plus minus lactic acid. As I told you, when it is treated with minus strychnine, okay, then what will happen? That minus strychnine reacts with plus minus tartric acid separately. Minus strychnine reacts with plus lactic acid and minus lactic acid separately, and it gives minus strychnine plus lactate and minus strychnine minus lactate. And these two different compounds, these are salts actually. They can be separated by fractional crystallization. Fractional crystallization बाट सेपरेट गर्ने अनि त्यसलाई सेपरेटली डाइल्युट एचसिएलसँग ट्रिट गर्यो भने के हुन्छ त? यो माइनस स्ट्राइक्निन प्लस ल्याक्टेटले प्लस अथवा डी ल्याक्टिक एसिड बनाउँछ, अनि माइनस स्ट्राइक्निन माइनस ल्याक्टेटले के बनाउँछ? माइनस ल्याक्टिक एसिड बनाउँछ। दे क्यान बी सेपरेटेड। यसको स्किमेटिक उसले चाहिँ देखाएको एउटै कुरा हो यतापट्टि पनि है। ओके, and the next method of resolution is biochemical resolution. When certain bacteria or molds are added to the racemic mixture, one of the enantiomers is consumed or decomposed and another can be isolated. So we get only one type of isomer by this method. This is biochemical resolution. यसको डिसएडभान्टेज के भयो त? एउटा मात्रै इनान्सियमरलाई चाहिँ हामी सेपरेट गर्न सकिन्छ, अर्को चाहिँ के हुन्छ? डिस्ट्रोय हुन्छ। It cannot be applied to plus minus mixtures of poisonous substances which are incapable of acting as food for organisms. जुन चाहिँ अर्गानिजम्सको फुडको रूपमा कन्ज्युम हुन सक्दैन, तिनीहरूको आइसोलेट गर्न चाहिँ तिनीहरूलाई आइसोलेट गर्न बायोकेमिकल रिजोल्युसन चाहिँ सुइटेबल हुँदैन। अब हेर त, हामीले एउटा यसको एक्जाम्पल बायोकेमिकल रिजोल्युसनको एक्जाम्पल जस्तै प्लस माइनस टार्ट्रिक एसिडमा पेनिसिलियम ग्लाउकम भन्ने ब्याक्टेरिया मोल्ड राख्यो भने के हुन्छ? त्यसले चाहिँ यो प्लस ल्याक्टिक के अरे प्लस टार्ट्रिक एसिडलाई कन्ज्युम गरिदिन्छ है, त्यसलाई डिस्ट्रोय गरिदिन्छ र माइनस टार्ट्रिक एसिड मात्रै रिकभर हुन्छ कि। सो दिस मेथड इज कल्ड बायोकेमिकल रिजोल्युसन, you know. So biochemical resolution is the technique in which the plus minus mixture equimolar or racemic mixture is treated with a certain
microorganism or mold, okay, or bacteria, so that one of the enantiomers is destroyed or decomposed and another is recovered. Okay, भनेपछि यसको डिसएडभान्टेज के रहेछ, एउटालाई चाहिँ दुईटैलाई रिकभर गर्न सकिँदैन, अनि अर्को चाहिँ के छ त, इफ द racemic mixture behaves as poisonous material for the organisms, then this method is not of course suitable. यति कुरा चाहिँ भयो। अब अर्को एउटा मेथड छ, that is the mechanical resolution. This method is applicable only to solid which form well-defined crystals. Frequently, the racemic mixture consists of two types of crystals which have different shapes, being the mirror images of each other. For example, the mirror image of left hand is right hand. Okay, the two varieties of crystals can be separated with the aid of a magnifying lens and the small forceps. This method is too tedious, a mechanical method for practical purposes, and is now of historical interest only because it was the first method which Pasteur employed for the separation of the tartaric acid enantiomers. यो चाहिँ ह्यान्ड पिकिङ मेथड जस्तो हो कि। यति गरौँ। अब ऱ्यासेमाइजेसन भन्ने टपिक छ, हामीले ऱ्यासेमिक मिक्सचर छुट्याउने कुरो अहिले पढ्यौँ, त्यो भनेको रिजोल्युसन। अब अर्को चाहिँ टपिक के छ त, प्लसबाट सुरु गरेर अथवा माइनसबाट सुरु गरेर ऱ्यासेमिक मिक्सचर अथवा इक्विमोलार मिक्सचर बनाउने मेथडलाई चाहिँ ऱ्यासेमाइजेसन भनेर भनिन्छ। सो दिस मेथड विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो टुडे द टाइम इज ओभर, isn't it? कति भयो टाइम? ओके, सो विल कन्टिन्यू दिस इन आवर नेक्स्ट क्लास एभ्रीबडी। अब तिमीहरूको यो एक पिरियड यो पढाउनु पर्छ, अनि मैले क्याटालाइसिस पढाउनु पर्नेछ, त्यसलाई 1-2 पिरियड जति लाग्छ है। ओके, तिमीहरूको अलिकति एउटा क्लासहरू पनि एरेन्ज गरेर पढाउनु पर्ने भएको छ, 1 पिरियड 2 पिरियड जति। तिमीहरूको टाइम अलिकति हेरेर म लिङ्क पठाउँछु, अनि कनेक्ट हुन सक्छौ? हुन्छ सर। हजुरलाई खाली मिल्दाखेरि चाहिँ भन्नु होला, अनि त्यतिखेर हाम्रो खाली छ भने चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ। हजुर हजुर, हुन्छ। म आस्थालाई यसो तिमीसँग कुराकानी गर्छु नि त नानी, है? हुन्छ सर। यति गरौँ त आजको लेसन, है? हस् सर। So let me take your attendance. Please wait for a while. Okay, thank you everybody. Okay, see you in next class.